we are going to discuss about nano. Do you know the term nano? Biology, physics, engineering, medicine, biotechnology, material science and information technology. So everywhere in the field we see some products with nano. Nanotehnologiya мен nano ғылымның бірнеше қолдану аясы бар. Ол химияда, биологияда, физикада, инженерияда, медицинада, биотехнологияда, заттардың табиғатын зерттейтін ғылымда және ақпараттық технологияда қолданылады. Оның барлығына нано өлшемді бөлшектер болады. So what is the term, the definition of nanoscience? It is the phenomena and manipulation of materials at atomic, molecular and macromolecular scale where properties differ significantly. So when an object is changed its shape from micro scale to nano scale, the properties are very different. Nano бөлшектер дегеніміз ол атомдық деңгейде, яғни бізде молекулалық, макромолекулалық өлшемді заттарды, үлкен заттарды, өте кіші өлшемді бөлшектерге дейін бөлшекті өлшемдегі заттарды айтамыз. So the technology behind nano or the design, characterization and that is the properties of the objects will changes to nano. What is the technology behind or what is the production method behind, that is called the nanotechnologies. Үлкен өлшемді заттармен салыстырғанда нано өлшемді заттардың қасиеттері өзгеше болып келеді. Олардың қасиеттері күшейе түседі. Міне осыны зерттейтін ғылымды біз нанотехнология деп атаймыз. So this scale shows the different size or the size of the particles in we know from macro to nano. So macro means we can see with the naked eye. But in micro and nano level we couldn't see the objects with our naked eye. With the help of microscope only we can see the objects. So the scale that defines the nano size, that is starting from this macro scale to nano scale. So you nano өлшемді заттарды біз көзбен көре алмаймыз, қарапайым микроскоппен де көре алмаймыз. Біз тек қана макро өлшемді заттарды ғана көзімізбен көре аламыз. Ал микро және нано өлшемді заттарды біз арнайы микроскоптармен ғана көре аламыз. Тақтада әртүрлі өлшем бірліктер қалай белгіленетіні және де өлшем бірліктері берілген. So the sun we can see with the naked eye. The size of a sun is in giga scale. Giga means it is a bigger one. Күннің мысалы ретінде өлшемі гигантский дейміз. Өте алып, біз оны көзімізбен көреміз. So that is in the order of 10 raised to 9. Giga means it is in the order of 10 raised to 9. Ол нано өлшем бірлігі оның -9 дәрежесі метрға тең. We see the map of USA. The size is in 10 raised to 6. So it is the mega scale. So what I am trying to explain is the scale or the size difference of the materials. So it is in the mega scale, it is around 10 raised to 6. The size range is around 10 raised to 6. Мысал ретінде ақштың өлшемі оның 6 дәрежесі, it's kilometers square or... So for kilo it is in the 10 raised to 3. Оның 6 дәрежесі өлшем бірлігін айтпады, егер оның 3 дәрежесі десе, онда біз километрмен аламыз. So see the bicycle we can see with our naked eye. So it is also in the macro scale. So the difference, or we will going to the nano scale. Велосипедтің де өлшем бірлігі үлкен, біз оны көзімізбен көре аламыз. This is a red blood cell. You know? Қызыл түсін беретін эритроциттер, оның өлшем бірлігі -6 дәрежесінде болып тұр. So this red blood cell, the image of the cells we can see with the help of a microscope. So we can say the size of these objects are in micro scale.
Қанның түйіршіктерін біз микроскоппен көре аламыз, оны микро өлшемді зат деп атай аламыз. The same way, the chromosomes we can see with microscope. The technique we have used to see these type of objects, or the instrument we have used for see all these objects, or the objects in the micro scale, is one of the instrument we have used is scanning electron microscope. Микро өлшемді бөлшектерді біз электрондық сканерлеуші микроскоптар арқылы, наноэдюкатор деп айтып жатады, сондай микроскоптар арқылы көре аламыз. Мысал ретінде хромосомада өте кіші өлшемді бөлшек болып келеді. Also with the size of, or we can see virus with the help of this the same microscope called the scanning electron microscope. So these objects are in the microscopic scale. Мысал ретінде тұмаудың вирусының да өлшемі микро өлшемді болып келеді. This cholesterol molecule also we can see with the help of a microscope. And for nano objects, for example, how big is a nanometer? Нанометр қаншалықты қандай өлшемді деп ойлайсыздар, нанометр? You just imagine with the help with 1 tablespoon of paint, how much of area, if it is in the nano scale, how much of area they can paint. You just imagine. Nano өлшемді заттарды сіздер қалай елестете аласыздар, суретін сала аласыздар ма дейді. Елестетіп көре аласыздар ма? So just need 1 teaspoon of paint, we can cover 1 football court. That much of area we can cover with 1 nanometer thickness. That much of paint is needed for paint 1 nanometer thick of a football court. This much of area 1 teaspoon of paint can cover. That is the magic of the nano size. See, with this 1 teaspoon of paint in nanometer scale, we can paint a football court. Nano өлшемді бір қасық зат өте ұсақ қой. Сонымен футбол алаңының бетін жауып шығуға болады. Өте кішкентай болған сонша ол футбол алаңының бетін жабуға жеткілікті дейді. See the difference of surface area with the nano scale. See 1 centimeter cube. This 1 centimeter cube having this much of surface area. But the size will reduce to 1 millimeter. That can give this much of surface area, and if it is in the nano scale, this will give this much of surface area. Жаңа су бетінің ауданын көріп тұрсыздар, 1 сантиметр куб тіктөрт ұшты кубтың өлшемі мынандай көлемді алса, 1 миллиметр куб бізде келесі, міне мынау 1 сантиметр куб, соның ішінен 1 миллиметр кубты алсақ, сол миллиметр кубтың бір бөлшегін ғана нано өлшемді куб алып тұрады. So the main property that behind the nanoscale is the aspect ratio or the surface to volume ratio. So if the objects in nanometer scale, it will give a lot of surface area, or the surface how much a small surface we can incorporate lot of particles. Жаңа су бетінің